First of all, happy Deepavali all of you on the behalf of SVS family. This Deepavali bring joy, happiness and prosperity in your life. Goddess Lakshmi completed your all wishes and make you healthy, wealthy and energetic. And you are celebrate safe and eco-friendly Deepavali. Don't use crackers. Once again, happy Deepavali all of you. Thank you. I am Naveen from Class 5 Daisy on the behalf of SVS family. I wish you all happy Diwali. Diwali is the festival of joy and happiness. Let's celebrate this festival in the true sense by spreading joy and light up the world of others. Once again, happy Diwali to all. Thanks. Good morning all of you. My name is Samarveer and I am from SVS Goriwala. I am very happy to share about the festival of lights, Diwali. It is the most beautiful festival of our country. On this day we light diyas, we decorate our homes and share sweets with our friends and relatives. Diwali reminds us that truth always wins over evil and light always removes darkness. I really enjoyed it celebrating in my school with my friends and teachers. Thank you and have a nice day. आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। मैं अबनूर एसवीएस स्कूल की छात्रा हूँ। मेरी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली रोशनी, प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। यह हमें यह सिखाती है कि जैसे दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की बुराइयों को दूर कर अच्छाई का प्रकाश फैलाना चाहिए। इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि यह दिवाली शांति और स्वच्छता के साथ मनाएं, पटाखों की जगह दिए जलाएं और ज़रूरतमंदों की मदद करें। अंत में मेरी तरफ से और मेरे एसवीएस परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Everyone, my name is Manju and I'm from the staff of SVS Goriwala. First of all, I want to wish you a very happy Diwali to all the viewers of Tej Haryana. Diwali is celebrated across India as the festival of light, symbolizing the victory of good over evil and hope over darkness. People also worship Goddess Lakshmi for health and happiness. Diwali also teaches us to be kind, helpful, hopeful and truthful. It's time for togetherness and new beginnings, spreading love and light wherever we go. It also reminds us to leave behind anger and forgive others, to live peacefully. Thank you. Have a happy and safe Diwali. Happy Diwali to all of you. Thank you. Hey, myself Navpreet Kaur from SVS Goriwala. May the festival of lights bring new hopes and new dreams. May the divine of Diwali illuminate your life and vanish all the darkness. Wishing you and your family a year full of love and success. Wishing you happy Diwali. Thank you. Hello everyone, I am Anjali from SVS Goriwala. As we all know that Diwali is celebrated with great joy and happiness. Let us mark the beginning of chapters of growth, love and success. Let us mark the chapters, let we hope and giving hope. Home will be filled with lights and happiness. Smiles, sparkle and shimmering Diwali. Happy Diwali. Thank you. Hello everyone, I am Priyanka Vishnoi from SVS Goriwala. And today I want to share my thoughts about the Diwali. And Diwali is not just a festival of lights. It is the growing our minds, our thoughts, because the true brightness is come from the good thoughts, good actions and good values. So let's celebrate this Diwali peaceful and happy Diwali to all. Thank you. Hello everyone, I am Sachna from SVS Goriwala. Wished you and your loved ones happy Diwali. May your life fulfilled with joy, happiness, etc. And your world fulfilled with happiness, a good health. At last I say Shubh Deepavali and let's light up the darkness. Thank you. नवदीप जले न फूल खिले, नित नई बहार मिले। दीपावली के पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिले। सुप्रभात। मैं पलक एसवीएस गोरीवाला की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दीपावली को हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्यौहार कहते हैं। यह रोशनी का ही नहीं बल्कि सत्य की असत्य पर विजय, ज्ञान की अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचें, ज़्यादा पटाखे न जलाएं और एक सुरक्षित और हरित दीपावली बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I wish happy Diwali to all. May this Diwali bring a lot of happiness, joy and prosperity in your life. Celebrate Diwali by lighting lamp. Don't use cracker. Let's celebrate pollution free Diwali. Once again, happy Diwali to all. Thank you. सबसे पहले
स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरीवाला की तरफ से सभी प्रदेश और देशवासियों को ये जो प्रकाश का हमारा त्यौहार है दीपावली, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो त्यौहार है ये एक प्रकाश का उत्सव है जो हमारे जीवन में अंधेरे को दूर करके हमें रोशनी की ओर लेके जाता है। लेकिन बढ़ते परिदृश्य के अंदर आपने देखा होगा कि लोग हैं, विशेष रूप से जो बच्चे हैं, वो पटाखे चलाना चाहते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो हमें इस दीपावली को, प्रकाश के उत्सव को इस प्रकार से बनाना है जिससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान न हो। तो हमें इको फ्रेंडली जो दीपावली है उसकी तर्ज पर चलते हुए हमें इस त्यौहार को बड़े ही सहज तरीके से इस प्रकार से मनाना है कि ये जो त्यौहार है वो सभी के जीवन में उमंग, खुशियाँ और नई रोशनी लेके आए। सो पुनः एक बार आप सभी को स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरीवाला की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इस पावन पर्व पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਐਸਵੀਐਸ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੱਬ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। Moldy from SVS Gorevala. Today I'm going to speak on Diwali festival. Be the lamp not just for reflection. This year let's make a conscious effort to translate our blessing in an action. Let's make a Diwali about hand up, not just for giving a gift. Thanks and have a nice day and Happy Diwali in advance. I'm Navya from SVS Gorevala. It's a great pleasure to talk about our school's Deepavali celebration. This day starts with the special assembly and then we decorate our classes, and this is the last day of our school's annual sports meet, as well as our principal and teachers inspired us about Deepavali celebration with joy and responsibility. The campus looks gorgeous with colorful rangolis, diyas and smiles everywhere. The full day is with laughter, learning and lights. Thanks to our school management and teachers for organizing such a memorable celebration. Thank you. Have a safe Diwali. Happy Diwali. Everyone, I am Nidhi from SVS Gorevala. Deepavali teaches to share happiness with others. This year, our school student from DRM High School, which is branch of SVS Gorevala, visited nearby areas to distribute clothes and sweets to the underprivileged children. It was a heart-touching moment to see their smiles. We realized that real Deepavali is not all about lightning and crackers. It is all about lightning to someone's life with kindness. This festival is a truly teach us to be a better human being. Thank you and happy Deepavali. Very good morning to all. First of all, I self Gaurav from SVS Gorevala. I am here to explain you some about our festival Diwali. Diwali is not just a festival, it is a message. It teaches us to remove the darkness of ignorance and help us to increase our knowledge. Now, our school celebrate it with enthusiasm, like making the rangoli, diya decoration and a beautiful cultural program showing the return of Lord Rama to Ayodhya. Good morning all of you. My name is Mayank from SVS Gorevala. Today I would like to say about celebrating an eco-friendly Diwali. Diwali is a festival of joy and brightness, but sometimes we harm our environment by bursting loud crackers. Every year our school encourages us to celebrate in a safe and clean way by lighting diyas, planting saplings and sharing happiness instead of noise. We learned that true celebration means caring of nature too. Thank you and happy Diwali. Viewers of Tej Haryana, first of all, happy Deepavali. I would like to wish you over this auspicious festival of Diwali, which is personally my favorite, and the blessings and the vibe which we feel in the air during this season is really out of this world. Here the season
where our farmers, our hardworking farmers, are harvesting their crops along with the children, are very curious for this beautiful season in which they enjoy the various colors, the sounds of crackers, and the happiness on every person's face. So this is the beauty of this Indian festival, and I heartily wish you all that every house, every person should be most happiest in their lives during this Diwali. So at this auspicious occasion, once again, I would like to wish each and every viewer of Swami Vivekanand School, from the platform of Swami Vivekanand School and Tej Haryana, that this should be your happiest Diwali ever, ever, ever. Thank you so much.